سلااو خوێنکەرانی بەڕێز ئەمڕۆ هەوڵە دەین آخر وانە لەسەر endocrine system باس بکەین. If you remember what we said last time, we said pituitary gland is a small bean-sized gland which is located directly below the hypothalamus, and it's made of two different parts. The first part is called the posterior part of the pituitary gland, and the second part is called the anterior part of the pituitary gland. The posterior part of the pituitary gland is a direct extension of the hypothalamus. The nerve cells which is extending from the hypothalamus to the posterior part of the pituitary gland. Their cell bodies are located within the hypothalamus. They produce a specific type or some specific type of hormones, and then they send it through the axons and store it within the posterior part of the pituitary gland. When they are required, they can be released into the circulatory system. While the anterior part of the pituitary gland, if you remember what we said it is not let us say a direct continuation of the hypothalamus. It is a separate and totally isolated part from the hypothalamus, and it is indirectly controlled by the hypothalamus through some specific hormones which are called releasing hormones or inhibiting hormones. These hormones are secreted from the hypothalamus, and they can get to the anterior part of the pituitary gland through the from the hypothalamus to the anterior part of the pituitary gland through a specific arrangement of blood vessels, and these blood vessels have they can form a network of a capillary or a mesh of capillary within the hypothalamus, and then they can again form another network of the capillary and blood vessels within the anterior part of the pituitary gland. So the hormones which are responsible for the controlling of the anterior part of the pituitary gland can get to the anterior part of the pituitary gland through the blood. So the releasing hormones are inducing the anterior part of the pituitary gland to release the hormone or a specific type of hormone, while the inhibiting hormones are responsible for reducing or inhibiting the release of a specific hormone by the anterior part of the pituitary gland. وتمان آخر جار کە باسمان گوتمان ئەنتریۆر پارت پتوری گراندێکی بچووکە بەستراوەتەوە بە هایپۆثەڵەمەسەوە و لە دوو بەشی سەرەکی پێکێت بەشی یەکەمیان پێی ئەوترێت پۆستیرۆر پارتی پتوری گلاند و بەشی دووهەمیشیان پێی ئەوترێت ئەنتریۆر. ئەمەیان پۆستیرۆر پارت، ئەم بەشش پێی ئەوترێت ئەنتریۆر پارت ئۆف دە پتوری گلاند. Anterior part, posterior part of the pituitary gland, any direct continuation, yani ڕاستەوخۆ لە hypothalamusەوە درێژ بۆتەوە و ئەو سەو نێرفسێڵانەی کە هۆرمۆنەکانی posterior part دروستەکەن سێڵبەدیەکانیان لەکوێ ناو hypothalamusە و هۆرمۆنەکانن لە ڕێگەی ئەگزۆن و ئەتوانێت ئەگاتە ناو posterior part و لە ئەگزۆن تەرمینەڵەکان لێ چی ئەبێتەوە storage ئەبێت و هەر کاتێ پێویست بکرێت ریلیز دەکرێت ناو circulatory system، یعنی ئەفۆن بۆ ئەم پارتیان. بەڵام بۆ ئەنتریۆر پارتی پتوری گلاند ئەمەی کە بە بڵەد ڤزل پێکەوە بەستراوەتەوە ئەم بەشەیان بە شێوەیەکی سربەخۆیە و ڕاستەوخۆ وەکو پۆستیرۆر پارت ڕاستەوخۆ لە هایپۆثەلەمەسەوە درێژ نەبووتەوە و لە ڕێگەی ئەو هۆرمۆنانی کە لە هایپۆثەلەمەسەوە ئیفراز دەکرێن لە ڕێگەی بڵەدەوە ئەگەنێکی ئەگەنە ئەنتریۆر پارت ئۆف بەشی پێشەوەی ئەنتریۆر پارتی پتوری گلاند و ریگولیشن بۆ سکریشنی جۆرێکی تایبەت لە هۆرمۆنەکەن. تەمان دوو جۆر لە ریگولیتری فاکتەرمان هەیە، هەنێکیان پێیان وتێت ریلیزین هۆرمۆن و هەنێکی کەشیان پێیان وتێت ئینهیبیتین هۆرمۆن. ریلیزین هۆرمۆنەکان ئەو هۆرمۆنانن کەوا
هانی anterior party پێگلان دەدەن بۆ ئەوەی کە هۆرمۆنەکانی ئەو هۆرمۆنی کە پێویستە ئێفرازی کەتە ناو بڵەدەوە و ئینهیبیتین هۆرمۆن ئەو هۆرمۆنانن کەوا بەرگری یا ئەو وا ئەکەن کە anterior party پێگلاند ئەو هۆرمۆنی کە ئێفرازی دەکات کەمی بکاتەوە یان نەیهێڵێت بە گوێرەی پێویست. So the hormones of anterior pituitary gland is, if you remember what we said the posterior part of the pituitary gland is responsible for secretion of two types of hormone. The first one was antidiuretic hormone, and the second one was the oxytocin. I think we already mentioned the function of oxytocin, and we said the antidiuretic hormone will be explained when we get to the renal physiology. So what are the hormones of the anterior part of the pituitary gland? The first hormone, which is released from the anterior part of the pituitary gland, is called growth hormone. Growth hormone, from the name, you can directly say it is responsible for inducing growth. Okay, so how this can happen? The growth hormone can increase the rate of protein synthesis by almost all cells of the body, and through induction of the protein synthesis, the growth can be promoted. And also there is another pathway through which the growth hormone can also induce the process of growth through stimulation of cell division and mitotic process. If you know, we have two types of cell division. The first one is called mitosis, and the second one is called meiosis. In the case of mitosis, the cell numbers are reduced, so this number of the chromosomes are, or the divided cells can get the same number of the chromosomes as the parental cells, okay? While in the case of meiosis, it is mainly related to what? To the sex organs or the gametes, where the number of the chromosomes are reduced by half. So it means they can get the half number of the chromosomes as the parental cells. Or okay, so in the case of growth promotion, the cell numbers are undergoing, or the somatic cells, they can start the process of mitosis, so they can increase in their numbers to promote growth. Also, stimulated growth and wound healing. Also, especially after puberty, the function of the growth hormone is it has a role in the process of metabolism and it can regulate the process of metabolic activity, and it has a role in the process of wound healing. Okay, when there is an injury, the growth hormone can induce the cells to enhance the process of repairing. Okay, يعني بشويش عامة مع growth hormone لا anterior party pituitary gland چەند هۆرمۆنێک فازێکی کە لەوانە شێکی لەوانە growth هۆرمۆنە. growth هۆرمۆن هانی گەشە ئەدا لە بەهۆی چەند ڕێگەیەکەوە، تەوان هۆڕێک ئالۆزە ئەمە، بەڵام بە سیمپڵی بە شێوەیەکی ئاسان بۆ ئێوە. ئینکریسی پرۆتین پرۆسسی پرۆتین سینتێسیسەکە، بەمەش کە پرۆتین بڵد ئەپ زیادی کرد، ئەو کاتە سێڵ ینی سایزی سێڵ لەگەڵ پرۆسسی growth چێ بێت زیادە بێت. و حاڵەتێکی لە ڕێگەی دووهەمیان بۆ هەندانی growth لە چیەوە بێت؟ ئینکریسی سێڵ دیڤیژن، دابەشبوونی سێڵەکات، و بە تایبەتی پرۆسسی مایتۆسیس. دوو جۆر لە پرۆسسی دابەشبوونمان هەیە، پێوتێت مایتۆسیس یان پێوتێت میۆسیس. Mitosis is mostly related to what the somatic cells، yani پەیوەندی بە لە شەخانەکانەوە هەیە، و لەم پرۆسا ئەو سێڵانەی کە دروستە بن هەمان ژمارە کڕۆمۆسۆم وەکو دایکەخانەکانیان وەرەگرن. بەڵام لە حاڵەتی میۆسیسا زۆر پەیوەندی بە گەمیت و جێنێتیک ئۆرگانەکان بە تستی ئۆڤەریەوە هەیە، لێرەدا ژمارەی کڕۆمۆسۆمەکان کەمە بنەوە بۆ هاف، ئەمە بۆ growth نییە، ئەمە بۆ reproduction ئەم حاڵەتیان.
كواتر growth هرمون هانی پروسسی مایتوسیسە یعنی نمبری سەڵەکان زیاد دەکا وەکو parental cells و دوای ئەوە لە حاڵتی ستیمولیتی growth ئەکات و دوای ئەوە لە ئەدەڵتا بە تایبەتی لە ئەدەڵتا چی ئەبێت هانی growth هرمون هانی چیەکە هانی چی ئەدات هانی پرۆسسی مێتابۆلیک ئەکتیڤیتی لەشەدا ڕگولیشنی بۆ ئەکات و ڕۆڵیشی ئەبێت لە چیا لە پرۆسسی چاکبوونەوەی برین کە لە لەش دروستە بێت. So any increase or decrease in the level of growth hormone might be associated with a specific abnormality or growth disorders. So basis on the time where the growth hormone secretion is affected or increased or decreased, there are three main types of growth hormone related disorders. Okay, the first one is called pituitary dwarfism. Pituitary dwarfism. So we have different types of dwarfism based on their causes. In the case of thyroid hormone deficiency, we might have a specific type of dwarfism. Okay, sometimes dwarfism might be associated with the chromosomal disorders, and this type of the dwarfism, or which is related to what, to the growth hormone or hyposecretion of the growth hormone, is called pituitary dwarfism. So pituitary dwarfism is resulted from what? From the hyposecretion of growth hormone. Hypo, it means what? It means reduction in the level of growth hormone secretion during childhood. Okay, during childhood. So this might lead to what? To an abnormal growth rate with symmetric and normal body proportion. With symmetric and normal body proportion. So what we mean by, or what we meant by symmetric and normal body proportion, if you have a look at the body of this person, what you can see the arms they have the same length, and there is a coordination between the leg, what you call by growth of the legs, hands, and the head is proportionate with the body track. So there isn't no, what we call it by, there is no let us say an increase in the body track in compared to what, to the growth in the leg and the arms, or this person has no, let us say, a smaller or larger head size in compared to what, to the other body parts. So it means it has a symmetric and normal body proportion. So through these features you can differentiate a person who has a pituitary dwarfism from the other types of dwarfism. Fortunately, this condition is a treatable condition, especially when it is diagnosed properly at the early stages of life. Okay, so another disorder which is associated with the growth hormone is called giantism or gigantism, which is associated with the hyper secretion of what, of growth hormone. Hyper secretion of the growth hormone, it means what? It means hyper, it means an increase in the level of growth hormone, or secretion of the growth hormone during the childhood again. Okay, during childhood, which is characterized, or the person is characterized by an excessive growth of the long bones. If you have a look at the arm and the leg of this person, you can see it is there is an excessive
growth in compared to what to a normal person. Okay, so وتمان حالتي أو حالتان دیسۆردانەی کە لەگەڵ پتری دوارفیزمە ئەگونجێن یەکێ لەوانە پیتوتری ئەم حاڵەتە کە هەمانە پێوتێت پیتوتری دوارفیزم پتری دوارفیزم چەند جۆرێکی دوارفیزم قەزەمبوونمان هەیە هەنێکیان پەیوەندیان بە بۆ منە هۆرمۆنەکانی ترۆ هەیە وەکو تایرۆید هۆرمۆن و هەنێکیان پەیوەندیان بە کرۆمۆسۆمەڵ دیسئۆردەرەوە هەیە کە ئەو کەسە چیە بێتەوە تووشی قەزەمبوون ئەبێ بەڵام ئەم جۆرەی پیتوتی ئەم جۆرە دوارفیزم پەیوەندی بە کتێگران پێوتێت پیتوی دوارفیزم کە پەیوەندی بە کەمی ئیفرازی گرۆس هۆرمۆنەوە هەیە لە کاتی مناڵیدا و ئەو کەسە گەشەی ئەبنۆرمەڵ ئەبێت یعنی گەشەی تەواو نابێ و بەڵام بەچی جاکێتەوە بەوەی کە سیمتریک ئەنۆرمەل بە دیپۆپشنی هەیە ئەگە تۆ سێری باڵەکانی بکەی لەگەڵ قاچی لەگەڵ تراک لەگەڵ هێدی بۆکو یەک گەشیان کردەوە نەبێ بۆ نمونە تراکی گەورە بێت یا بە گوێرەی سەری یا سەری گەورەتر بێت لە بەشەکانی تر یا بۆ لێگی کورد بێ بەڵام تراکی بچووتر بێنی هەموو چییە سیمتریکە لەگەڵ نۆرمەڵ بەدی پرۆپەتکاتە تۆ لەم ڕێگە ئەتوانیت کەسێک کە پیتوی دوارفیزمی هەبێت جایکە تۆ لە کەسێک کە چی هەبێت کە بەهۆی کرۆمۆسۆمەڵ دیسئۆردەر بێ یا بەهۆی جۆرەکانی تری هۆرمۆنەڵ ئەبنۆرماڵیتی ڕوو بداتەوە بیناسیتەوە وتمان حاڵەتی دووهەمیان بریتیپی ئەوتێت جایگانتیزم ئەمەیان پەیوەندی دووبارە بەچیوە هەیە بە حاڵەتی دوارفیزمە هایپۆسکریشینە ینی کەمی ئیفرازی گرۆتەوە بەڵام ئەم پەیوەندی بە زۆری ئیفرازی گرۆت هۆرمۆنەوە هەیە لە کاتیشا لە دەوری دووبارە لە کاتی مناڵی و ئەو کەسەوای لێت کەوا گەشەیەکی زۆر لە پەلەکانی لە لۆنگبۆنەکانی ڕوو بدا وەکو ئەم کەسەکەی بینن کە زۆر بەرزترە بێت لە کەسێکی ئاسایی. And the third type of growth hormone related abnormality is called acromegaly. It is a clinical condition resulting from hypersecretion of growth hormone in an adult. Look, if you have a look, what we say, you say hypersecretion of growth hormone in an adult. When the epiphyseal plate, the part of the cartilaginous part of the long bone is, which is responsible for long bone elongation. Okay, so this part of the bone became calcified after puberty, so the bonus has no any chance to grow in length, so they can the effect of the hormone might increase the thickness of the bonus. So that's why this type of abnormality is mainly related to an adult. Okay, it is not happening in childhood. Okay, it is mainly caused by a pituitary gland lesion, such as having a tumor within the anterior part or within the pituitary gland. So this condition is characterized by disproportionate growth of facial bonus. If you have a look at this person, the hands and the fetus. Okay, so there is a disproportionate growth of the facial bone, hands, and fetus, and the skin become thicker, and the tongue might be protruded. The tongue might be protruded from the mouth. Why? Because of the excessive growth of the muscles of the tongue. You know, tongue is made of muscles, and when they are there is a excessive growth, it might be protruded from the tongue. So if you have a look at these photos, this girl at age 9, she's quite she looks very happy and she's quite beautiful, but at age 16 the condition started to appear. If you have a look at the growth of the nose in compared to the same girl at the age 9, and the forehead also started to grow more. And if you have a look at the chin, is started to become what you call it by obvious. Okay, and at age 33, if you have a look at the morphology of the face, you can see there is a prominent growth of the nose
uh, forehead, chin, and the other parts of the body. At age 52, barely you might recognize this person because of the uh, excessive uh, changes in the facial expressions and the um, facial bones, okay, and the heart. So this condition is associated with a severe pain. Why? Because when the bone is the thickness of the bone is start to increase, it put a pressure on what on the brain and the spinal cord, and this might lead to what lead to severe pain. Okay. يعني حالتي سهم لا أكرو growth hormone disorder وهي hypersecretion growth hormone وهي لأدلتا بوت من لأدلة من علي بشك من هي لبون بي أو تي physical plate كلا cartilaginous material دروسد بوا وهوا أكاد ك بون لأستي دريجي خوي دريج بيتو لباتيو يزور بني الأستوريك زياد بكا بلام لأدلتا أم بارتا أم physical plate is replaced with it became calcified يعني بكالسيوم أبيت calcification كالسيوم deposition كناتوانت قشب كا دبرو إسخانك لباتي أوي كلباي دريجي قشب كا لباري استوديت كي thickness كي زيادة كا وأما زور hypersecretion growth hormone زور بيوندي بس شيء وهي زور جا بيوندي بحبوني لجينيك يعني تيومرك لكيو هي لا بتوتي جلاند يعني تشرفاج بيو جلاند أبيت وام حالتا بوا جاكدو كوا قشيكي غير تناسقي يعني شيء بنجاو هاوشيوان نییە لەچی لە فەیشەڵ بۆن لە دەست لە قات و بەس بە زۆری لە هەموو بۆنەکانی دەستەکانی لەشی و پێستی ئەو کەسە چێ بێتەوە زۆر فیکە بێت یعنی ئەستورە بێت و زمانیشی هەنێک جار ێتە دەرەوە لە دەمی پرۆتلو دەبێت بەهۆی گەشتێکی زۆری ماسوولکەکانی زمانەوە ئەگەوتمان ڕسمە سیر بکەیت لە تەمەنی 9 ساڵی زۆر جوان و هەپیە دڵخۆشە لە شانزەی حاڵەکە تازە لە دەسی لە سەری دەرکەوتووە لە نۆز و لە فۆرهێد و لە چینی دەستکرۆ بە گەشەکردن لە 33 ساڵی تەواو گۆڕانکاریەکە وازەحە ئەم کەسە لەم حاڵە زولفە بۆی لە زۆر جیاوازی هەیە لە لوتی لە چین لە فەیشەڵ ئەکسپرێشنی هەموو گۆڕانکاری بەسەر هاتووە لە 52 بە تەواوەتی تۆ ناتوانی بیناسیتەوە کەواتە زۆر گۆڕانکاری بەسەردا هاتوو. Another hormone which is secreted by the anterior part of the pituitary gland is called prolactin. The secretion of prolactin can be regulated by the by breastfeeding or by nursing or when the baby is suckling the it is mother's breast. Okay, so it can send when the nipple of the breast is stimulated during nursing. It can send sensory signals to the hypothalamus, and from the hypothalamus it can send signals to where to the anterior part of the pituitary gland to release what prolactin. And when prolactin gets to the mammary gland, it stimulated the glands within the breast to initiate and maintain milk production. Okay, so we have some specific type of receptors on the glandular cells of the mammary gland. When prolactin binds to them, it can start or induce the process of initiate the process of milk production. Okay, if you remember what we said oxytocin is responsible for the release of the milk from the mammary gland, while prolactin is responsible for the initiation and maintenance of milk production. You should be aware about this point. The second hormone, which is secreted by the anterior part of the pituitary gland, is called thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone.
So uh, the thyroid stimulating hormone is secreted by the anterior pituitary gland. It stimulates thyroid gland to produce what? To produce thyroid hormone. So the hormone is released from where? From the anterior thyroid stimulating hormone is released from where? From the anterior part of the pituitary gland. It enters into the circulatory system, and through the circulatory system, it can get to where? To the thyroid hormone. And from the thyroid hormone, it stimulated the gland to produce what? To produce thyroid hormone. Okay, so the second hormone, which is secreted by the anterior part of the pituitary gland, is called what? Is called adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone. This hormone is also produced from where? From the anterior part of the pituitary gland and enter into the circulatory system through the blood. It can get to where? To the adrenal gland. Adrenal gland, we will explain this gland later. Okay, so uh, when it gets to the adrenal gland, it stimulates the production of what? Of mineralocorticoids and corticosteroids, okay, including the aldosterone and cortisol. يعني دو هرموني ترمان هي بناوي ستيموليتين هرمون لقل ادرينال كورتيكوتروبيك هرمون ستيموليتين هرمون لكي افرازك الانتيرير بارتي بتوي جلاند لرقي بلاد او اقاتا ثايرويد جلاند وثايرويد جلاند هانا دابو اوشي افراز كات ثايرويد هرمون هرموني كي كمان كبي او تريد ادرينو كورتيكوتروبيك هرمون اما ديسانو لكي افرازك الانتيرير بارتي بتوي جلاند لرقي بلاد او اقاتا شي اقاتا ادرينال جلاند ولا هاني ادرينال كورتكس ادابو او افرازي شي بكات مينرال كورتيكويد وكو الدوستيرون ولا قال كورتيكوستيرويد كان وكو كورتيزول افراز بكات وامان دو اي باس يعني كان كفانكشن رول يعني شي. So melanocyte stimulating hormone is also secreted from the anterior part of the pituitary gland and through the circulatory system and can get to the cells within the skin. Uh, the cells which which are responsible for the production of what? Of melanocytes. Okay, so the melanocyte stimulating hormone can induce the melanocytes within the skin to produce what? Melanin. Melanin is the specific type of chemical agent which responsible for the skin color. Okay, so how this can be regulated? It can be regulated by the melanocyte stimulating hormone, which is produced by what? By the anterior part of the pituitary gland. يعني melanocyte كان أو خاني كرنج دروسة كان لبيست هن بهوي شيء بهوي هرموني كي تابت كبي أو melanocyte stimulating hormone الانتيرير بارتي pituitary gland دروسة به وهاني أو خانة أدلنا سكينا بهوي شيء دروس كان ميلانين دروس كان كمسؤول للشيء لا رنجي بيست. Another endocrine gland in our body is called pancreas. I am quite sure pancreas is or you might be familiar with the functions of the pancreas. So pancreas is regarded as an exocrine and endocrine gland. The exocrine gland of pancreas is involved with the process of digestion. When we get to the physiology of digestive system, you will try to explain it. But now, for now, what we are doing, we are trying to explain the endocrine portion or part of the pancreas. So the hormone-producing cells of pancreas are called as that of what? Of Langerhans. It's made of three main types of cells. What we have alpha cells, this bluish
cells are called the alpha cells. And then what we have beta cells. This group of the cells are called the beta cells. And then what we have the delta cells. If you have a look at the cell population, you can see the number of the beta cells is a bit higher in compared to other cell types. Why? Because the beta cells are responsible for the production of what? Of insulin. So, as you know, we need, let us say, higher amount of insulin in compared to the other types of hormones which are secreted by the pancreas. So the first hormone which is secreted by the pancreas is called glucagon. Glucagon is secreted by which cells? By the alpha cells of pancreas in response to what? Hypoglycemia. It means reduction in the level of glucose than the normal range. Okay, reduction in the level of insulin than the normal range. Okay, so when the glucagon is secreted into the circulatory system, it increases the level of glucose through upregulation of some mechanisms, including the process of glycogenolysis. So lysis of glycogen to release the sugar molecules into the circulatory system. Also, it might enhance the conversion of fat and excess amino acids in the body to produce what? To produce glucose. Okay, so through this mechanism, the level of the glucose can be returned into its normal level, or to it is what you call by physiological level. So the second hormone, which is secreted by the endocrine cells of the pancreas, is called somatostatin. It is released by the delta cells of pancreas, and uh, it decreases the secretion of what, or regulates the secretion of what, of insulin and glucagon. So somatostatin is responsible for the regulation of what, of insulin and glucagon. So we have the somatostatin is also can be produced by some other cells in the body, especially within the brain. But here, the function of somatostatin is to regulate the function of what, of alpha and beta cells of pancreas. So somatostatin is secreted by what? By the delta cells, and its function is to regulate the level of insulin and glucagon. كواتا وتمان او اندوكراين بارتي بانكرياس شي دروس سكات للسيل جوه للسيل دروس بوا الفا بيتا لقل دلتا اگه سيكي جمالي بيتا كان زياتر بو لبري امانه انسولين دروس سكن و دبل بيش يزو ما با انسولين هم خانكي بسيلا كاني تر و یەکەم هۆرمۆن پێی ئەوتێ گلوکاگۆن لە ئەلفاسیێڵەوە ئەفرازەکەی لە حاڵکە لێڤڵی شوگەر لە ناو خوێنە کەمترێ بێتەوە لە حاڵەتی نۆرمەڵ، ینی خۆی نۆرمەڵ تقریبا 90 ینی 90 بۆ 110 120 یا بۆ 100 و هەنێک جا 85 تقریبا هەر حاڵەتی ئاساییە بۆ لێڤڵی شوگەر کە زۆر کەم بێتەوە. بەڵام ئەگەر لەوە کەمتر بوویەوە ئیفرازی گلوکاگۆن ئیفراز زیاد دەکات بۆ ئەوەی کە نیسبەی شەکر زیادکە لە ڕێگەی گۆڕینی گلایکۆجینەوە بۆ شەکر یا لە ڕێگەی گۆڕینی فات و ئەمینۆ ئەسیدی زیادە لە ناو لەشا بۆچی بۆ شوگەر و سێڵێکی هۆرمۆنێکی دی پێوتە سۆماتۆستاتین کە لای دەلتا سێڵەوە ئیفرازەکرێ ئەمەیان ریگولیشنی فانکشنی ئەلفا لەگەڵ بێتا سێڵەکە ئینسۆلین ریگولیشنەکە نایەڵێت لە حەدی خۆیان زیاتر ئیفراز ببن و سۆماتۆستاتین لە چەند شوێنێکی تر ئیفراز دەکرێت بەڵام فانکشنەکەی لێرە بە تایبەتە بێ بەچیەوە بە regulation insulin glucagon secretion. And the third hormone, which is secreted by the pancreas, is called insulin. Insulin, it is, I'm quite sure you are familiar with the term of insulin. So it is secreted by the beta cells of pancreas in response to what? Hyperglycemia. Look, an increase in the level of sugar within the blood. Okay, so it increases the
what is the function of insulin? It increases the glucose uptake by the cells. So uh, on the surface of the cells, we have some specific type of receptor or insulin receptors. When the insulin is binding to their receptor or to its receptor, so it can directly help the sugar uptake by the cells. So we have some specific glucose transporters on the surface of the cells. So when the insulin binds to its own receptor, these transporters can be activated, and it leads to what, to the glucose uptake by the cells. Okay, so in addition to that, it stimulates the liver and skeletal muscle to change glucose to glycogen. So skeletal muscle and liver, but particularly liver, is responsible for what? For the sugar storage in the form of glycogen. So insulin also can induce these organs to store glucose in the form of glycogen, and release it when it is required. Okay. So when there is a defect in the insulin function or insulin level, this might lead to what? Lead to development of a specific type of diabetes, which is called diabetes mellitus. And the diabetes mellitus can be divided into three main types. The first one is called diabetes mellitus type 1, and the second one is called diabetes mellitus type 2. So in general, diabetic or diabetic mellitus can be divided into two classes, okay, two types in general, okay. So diabetic mellitus type 1 is due to what? Is due to uh, insulin hormone deficiency. So the beta cells of the pancreas cannot produce insulin, or we might not have a sufficient number of the beta cells within the pancreas to produce what? To produce insulin. So this is lead to what? To lead to the development of type 1 diabetes. So in the case of type 2, it is resulted from a defect in insulin receptors, okay? Insulin receptors. So you might have sufficient or a bit higher amount of what? Of insulin hormone than the normal range. But what is the main defect? The defect is related to what? To the insulin. Then what we have? We have another gland in our body, which is called adrenal gland. There are two types of adrenal glands. There are two adrenal glands, sorry, in our body, each located on the top of a kidney. So we have a right and left kidneys. So on the top of each kidney, we have an adrenal gland. Okay. So the adrenal gland structurally is made of two main parts. The first one is called the inner adrenal medulla, this part, and this second part of the adrenal gland is called the outer adrenal cortex. It's called outer adrenal cortex. Okay, so the adrenal medulla, the inner part of the adrenal gland, is responsible for the secretion of what? Of catecholamine, including epinephrine and norepinephrine, in response to what? To stress situations, and prepare body for fighting or flight. So the process of fighting or flight is a physiological process. It can be regulated by what? By the adrenal gland, okay, or catecholamines, which are secreted from where? From the adrenal medulla. During fighting, the body is prepared to fight. How so? By increasing the respiratory rate and depth, also increasing the airway pathways, okay, to let sufficient amounts of air to enter into the respiratory system,
and there will be vasoconstriction within the internal organs and increasing the blood flow to the muscles, okay, and brain, okay. Increase the blood flow to the brain and the muscle through vasoconstriction within the blood vessels of the visceral organs, okay. So through this modifications, or what you call by physiological changes, the body um, became prepared to what, to fight. While in the case of flight, the opposite of the physiological regulations of fighting can be seen. So there is uh, an increase in the rate of respiration with reduced depth of respiration. There is an increase in the what you call it by reduction in the airflow into the respiratory system by decreasing the diameter of the air pathways, and the muscles, because of the lack of the sufficient amount of oxygen and glucose, the muscles start to what you call it by shaking or trimming. This uh, give an impression to the person to flight and to not um, uh, have a fight. Okay, so حالتي adrenal gland مش gland كي كدو gland من هيك يعني لسر گوشيلي راست او تيشان لسر گوشيلي چپا ولا دو باش بيكاتوا باش يكميان بي او تي ميدولا باش دروي بي او تي كورتيكس وميدولا چی افراز دەکات کەتیکۆل ئەماین کە ئپینفرین و پینفرینە افراز دەکات لە حاڵەتی بۆ نمونە سترس سویشنە کاتێک کە تۆ هەست بە فشاری دەرەکی ئەەکەی و حازرکردنی لاشەی ئەو کەسە بۆچی بۆ شەڕکردن یان بۆ ڕاکردن لە حاڵەتی شەڕکردن ناوتمان سیەکان هەناسەدان تیا فراوانە بێتەوە دەپسی ڕسپارێشن و نەمبەری زیاد دەکات و ئەیر پاثوەیەکان فراوانە بنەوە بۆی کەمێکی زۆرتر هەڵا بچێتە ناو سیەکانەوە و ئۆکسجینێکی باش بگاتە ناو خوێن و بڵەد سەپلای بۆ ماسوولکەکان لەگەڵ برین زیاد دەکات بەهۆی ئەوەی کە مولەکانی خوێن لە ناو ئۆرگانەکانی ئەبدۆمیل کاڤێری ڤیزرەل ئۆرگان چێ بێتەوە کۆنستریکشنەکەن بڵەفۆ کەمە بێتەوە بۆ ئەوەی بۆی زۆرترین بڵەد بچێ بۆ کوێ بۆ ماسوولکەکان لەگەڵ برین و حازی ئەو کەساکە بۆ ئەوەی شەڕ بکە طبعا هو شتي كرو أداة لأم حالة لحالتي فيزيولوجيا سو كافية بو إيوا ودواء أو لحالتي فلايتا تشير رو أداة بيشواني أو يكلا فايتين رو أداة ما سنتكاني يعني رسبايرتي سيستم توشي تنغنفسي أبي كسكا ديبس وريتي گۆڕانکاری زۆری بەسەریەت ڕێڕەوەکانی هەوای تەسکە بنەوە ئۆکسجین باش ناچێت بۆ سیەکانی و لێڤڵی ئۆکسجین لە ناو خوێنی کەمە بێتەوە گلوکۆز کەمە بێتەوە بەمەش چێ بێتەوە بەمەش وا ئەکات کە ئەو کەسە ماسوولەکانی دەست بە لەرزین بکەن و نەتوانێت فایتین بکات لەبەرەوە محاولەی چێکات ڕاکرد. So what I just explained was about the hormones of adrenal medulla. So the adrenal cortex secretes three types of steroid hormones, including mineralocorticoids such as aldosterone, glucocorticoids or glucocorticosteroids such as cortisol, and sex hormone, including estrogen and androgen. So in male and female, the hormone of estrogen and androgen can be produced and secreted by what? By the adrenal cortex. So in the case of male, estrogen has some specific functions in the body. Okay, so we need to have, even men need to have what? Have a bit of estrogen hormone. It is the same for the androgen hormone, the male sex hormone. Some females, in female in general, they have a trace of androgen hormone to
regulate some physiological functions. Okay, so the first hormone of adrenal cortex is called aldosterone. Aldosterone is it stimulates reabsorption of sodium and water and the excretion of what of potassium by the kidney tubules. So this is enough for aldosterone. When we get to the renal physiology, I will try to explain the function of aldosterone in detail. Okay, so the second hormone of the adrenal um, cortex is called cortisol. It is secreted in response to several physiological stress situations such as disease, physical injury, fear, anger, exercise, and hunger. Or all of these stress situations can induce the adrenal cortex to produce what? To produce cortisol. So cortisol increases the use of fat and excess amino acids for energy and decreases the use of glucose. That's why the administration or prescription of the cortisol is contraindicated for what? For patients who has diabetic mellitus. Why? Because normally cortisol decreases the use of glucose. Okay, decreases the use of glucose. So when you use it in a diabetic patient, the level of the glucose can be increased several uh, folders in compared to what? To a patient in or diabetic patient without using cortisol. So that's why it is contraindicated in diabetic patient. So cortisol also has an anti-inflammatory effect. So sometimes it can be used to reduce the inflammatory reactions in the body. Okay, so it has two main functions. The first one, the first function related to the metabolic activity. It increases the use of fat and excessive amino acid for energy and decreases glucose use. Okay, and the second one is cortisol also has an anti-inflammatory effect. Okay, يعني adrenal cortex چی ئەکات سێ جۆر لە هۆرمۆن ئیفراز دەکات هەنێکیان پێ میناڵە کۆرتیکۆید وەکو ئەلدۆستیرۆن گلوکۆکۆرتیکۆیدز وەکو کۆرتیزۆل لەگەڵ سێکس هۆرمۆن کە هەمانە وەکو ئیستروجین و ئەندروجین طبعا ميل وفيميل هم بيا وهم جن هم ميل وفيميل نسبيك لشان هي هم لاندروجين هم لاستروجين يعني بقول من لا فيميل اندروجين بكميه كي ولا ميل شاب استروجين بكميه لا شيء افراز كده ادنى المدوله طبعا رولي تایبەتی خۆی هەیە چونکە لەشی هەموو کەسی هەم پیا و هەژن ئیستروجین ڕسپتەی تایبەتی بۆ ئیستروجین هەیە کە هەنێک فانکشن و فعالیەتی لە خانەکانی لەش لە ڕێگەی ئیستروجین هۆرمۆنەوە ڕگولشتین بۆ کەەوە بۆ ژنیش هەمان شێوەیە ئەندروجین لە لەشیان هەنێک جار هەنی لە هەم لە نسبێکی زۆر کەم هەیە و ئەمیش هەنێک فانکشن و ڕۆڵی خۆی هەیە لە هەنێک پرۆسێسی تایبەتە ئەلدۆستیرۆن ئەمە زۆر پەیوەندی بە سۆدیۆم لەگەڵ وەتەر ئەبزۆرپشن هەیە لە کدنی لەگەڵ ئینکریز ئەکسیژن پۆتاسیۆمەکە ئەم فانکشنی ئەمە لە دیتێل لەکوێ باسیکەین بە دیتێل لە ڕێنە فیزیۆلۆژی باسیەکەی و کۆرتیزۆڵ ئەمە هۆرمۆنێکە دووبارە لەژێر کاریگەری چەند حاڵەتێکە ئیفرازە بێ لەلایەنی ئەدینال کۆرتێکسەوە وەکو کەسێکە نەخۆشە بێ یا فیزیکال ئینجریەکی بۆ ئەبێت ینی برینداربوونێک ڕوو ئەدات ڕووی فیزیکەوە یا ترسی هەیە یان تووڕە ئەبێت یان لە کاتی وەرزشکردنە یان ئەوتانێ برسی ئەبێت لێڤڵی کۆرتیزۆڵ زیاد دەکات و کۆرتیزۆڵ چەند فانکشنێکی هەیە کە لەوانە ئەوەیە کە مێتابۆلیزمی فات لەگەڵ ئەماینۆ ئەسید زیاد دەکات بەڵام ریدیوسی بەکارهێنانی شوگەر ئەکات لە لەشە ئەمەش وا ئەکات کە کۆرتیزۆڵ نابێ بەکار بهێنێ بۆ کەسێک کە شەکرەی هەبێ بۆ لەبەر ئەوەی ئەم دیکریسی بەکارهێنانی شەکر ئەکات لە لەشە و کەسێکی خۆی شەکرێ نەخۆشی شەکرەی هەیە شەکری لەشی بەرزە ئەگەر تۆ کۆرتیزۆڵی بۆ بەکاربێنی ئەوە چەند مقابلی ئەوەی کە حاڵەتە ئاساییەکە هەیەی بەرزە بێتەوە ممکنە ئەو کەسە تووشی کێشەی زۆر گەورە بکات کۆرتیزۆڵ هەروەها وەکو
دژە هەوکردن ئەوتە پێوتە ئینتیحابات ڕۆڵی هەیە لە شاڵە حاڵەتی فیزیۆلۆژیا خۆی ئیفرازە بێت ئینفلامێشن کەمە کاتەوە و هەنێک جاری شوکو دەرمان بەکارهێنێر بۆچی بۆ کەمکردنەوەی ئینفلامێشن بە تایبەتی لەنە حاڵەتی حساسیانی سنسیتیڤ ریاکشنە کۆرتیزۆڵ چێ بێت هەنێک حاڵەت بەکارهێنن بۆ ئەوەی کە کەمی ینی التهاب کەم بکات ینی بۆ نمونە ئینفلامێشن کەم بکات. Thyroid gland is located on the front sides of the trachea, just below the larynx, okay, and is shaped somewhat like a butterfly. It's just like a butterfly. So it produces two main types of hormones. The first one is called thyroxine, T4, and the second one is called triiodothyronine, T3, which are amino acid tyrosine based with 3 to 4 iodine molecules. So in the case of thyroxine, what we have 4 iodine, okay, molecule, while in the case of triiodothyronine, we have 3 iodine molecule. Triiodothyronine is the most active form of thyroid hormone in the body. Okay, so these hormones regulate the metabolic rate and the activity of the function of the thyroid hormone is to regulate the metabolic rate and the activity of the brain, muscle, heart, and virtually all other organs. So thyroid hormone can induce the metabolic activity and regulate the metabolic activity of almost all cells in our body. So any defect in the secretion and production of thyroid hormone, if it is an increase or a reduction in its level, might lead to changes in the metabolic activity of almost all organs in our body. يعني هرموني ثايرويد هرمون لاين ثايرويد جلاند اكيوتا بشي بيشوي قرق وقولي لها ديارة لجر ام لارين كسايا و تشي دروسكات بس دو هرموني سلكي فرازكا ك ثايرونين لقل ترايادو ثايروكسين لقل ترايادو ثايرونين T4 و T3 لشي دروس بون ل امينو اسيد بيسد هرمون وبونمونا ثايروكسين 4 ايودين موليكولي تيايا بكاتكي تراي ايودوثايرونين 3 ايودين موليكولي تيايا وفانكشنكي بيوندي بميتابوليك اكتيفيتي لشوا هيا بتايبتي لبرين ولا مصل لهارت و بشويتي قشي لسر همو خانەکانی لەش و هەر دیفکتێکە بێتە هۆی ئینکریس زیادبوونی لێڤڵی ثایرۆید هۆرمۆن یا کەمبوونەوەی لێڤڵی ثایرۆید هۆرمۆن چی ئەبێت تەسیراتی گەورەی لەسەر چیە بێت لەسەر مێتابۆلیک ئەکتیڤیتی لەشە بێت و چێکی ئەدات. و من دیتێڵی هیستۆلۆجی ثایرۆید گلاندم بۆ ئێوە باس نەکردو. I didn't mention the histology of thyroid hormone. The thyroid hormone is made of different what you call it by let me to find a pen here. Okay, thyroid hormone is made of different follicles like this, made of different follicles like this. Okay, this follicle is also made of what? Of cells like this. We have to, all of them is made of what? Of cells like this. This is the nucleus of the cell. This is the nucleus of this cell. Okay. This is a nucleus.
of the cells. And what we have some cells which are scattered between the follicles. These cells are called parafollicular cells. They have a specific function. I will explain it later. So what we have, the thyroid hormone, the histology of thyroid hormone is something like this. And the thyroid hormone can be produced from, then what we have another hormone gland which is called parathyroid gland. Parathyroid gland. It means if you have a look at these small whitish round structures, 1, 2, 3, 4. So these are called the parathyroid gland. They are responsible for the production and release of what? Of parathyroid hormone. Para, it means parallel to what? To the thyroid gland. So they are parallel to what? To the thyroid gland. This is thyroid gland, and this is parathyroid glands. Okay, so they are responsible for the release, production, and release of what? Of parathyroid hormone in response to what? Hypocalcemia. Hypocalcemia. It means reduction in the level of calcium within the blood. So parathyroid hormone can regulate the level of calcium or increase the level of the calcium in the blood by enhancing the intestinal reabsorption of calcium. So it induces the enterocytes to increase or reabsorb or increase the uptake of calcium by the enterocytes. Also, it reduces renal excretion of what? Of calcium. As you know, urine is a main pathway for the excretion of most of the molecules or ions in our body. So parathyroid hormone can reduce the calcium excretion through the renal, and also increasing bone resorption of calcium via osteoclasts. As you know, the bone, within the bone we have three main types of cells. The first one, group of the cells, are called osteoblast cells. So immature osteoblast, or the progenitors of osteocytes. And then what we have oosteocyte. Oosteocyte is the bone cell which has let us say calcium deposition around the cell. Then what we have osteoclasts. Osteoclasts are multinucleated cells which are present within the structure of the bones, and they are responsible for remodeling, bone remodeling. During hypocalcemia, the thyroid hormones can induce the osteoclasts to remove calcium from the bone and secrete it into the circulatory system, and through this three main pathways, the level of the calcium can be returned into normal physiological level. يعني parathyroid hormone ام دو خلب شكاني كهمانه parallel يعني بهاوتري من لقال thyroid gland اما يك دو سي شوار افراز كان شيء parathyroid hormone افراز كان لحالتك ليفلي كالسيوم بيكون كما بيتوا لرقي سي ميكانيزم وثاني ك هاني ريخولا ادن بوي بريكي زول كالسيوم absorption بك reduce renal excretion كان increase bone reabsorption كان يعني لرقي osteoclast وكلا بون هي يعني خاني تايبته مسؤوله لشي لريموديليني بون وكاتك بلين باراثايرويد هرمون باندين يكا وايلي كات كا كالسيوم لبون ور بيقدر بكات نفس السيستم ابو او اللي يفلي
کالیسیۆم لە خوێنە بگەڕێتەوە سەرباری ئاسایی خۆی چونکە کالیسیۆم زۆر ڕۆڵی هەیە لە مێتابۆلیک ئەکتیڤیتی لە مەسڵ کۆنتراکشن لە زۆر فیزیۆلۆژی سێڵ زۆر ڕۆڵی هەیە لەبەر پێویستە the last endocrine cell in our body is called parafollicular cells of thyroid hormone. If you remember when I draw the structure of thyroid gland, the histological structure of the thyroid gland, I draw something like this, okay? So what we have, we said we have some cells which are located between the follicles, okay? So these are called what could be parafollicular cells, and they are responsible for the secretion of a hormone which is called calcitonin or calcitonin in response to what? Hypercalcemia. Parathyroid hormone is released in the case of hypocalcemia, but calcitonin is released by the parafollicular cells in response to what? Hypercalcemia. So and when there is an increase in the level of calcium within the blood. So in general, it stimulates or decreases the plasma calcium concentration by enhancing calcium deposition in the bone. So it induces the osteoclasts or the bone cells to uptake calcium. Okay, so it increases the calcium deposition within the bone, and also it increases the calcium secretion through the kidneys. Okay, so through these two main pathways, the calcium level can be returning into its normal level with the aid of what? Of calcitonin, which is secreted by the parafollicular cells. Yani parafollicular cells kan که باسی هیستولوژیین بۆ کردن لە سلایدی پێشوو فۆلیکانمان شیکەوامان کێشە و دوای ئەوە فۆلیکولر سێڵەکان و دوای چیمان کە وتمان چەند سێڵەکەوێتە بین تەنیشتیانەوە بینیانەوە پێوتە چی پێدە پارافۆلیکولر سێڵەکان کە چی ئیدا سی سێڵس کە چی ئیفرازەکە کالسیتۆنین لە حاڵەتی ئەوەی کە نیسبەی کالیسیۆم لە خوێنە بەرز بێتەوە ئیفرازە بێ و ریدیوسی لەڤڵی کالیسیۆمەکە لە ڕێگەی دوو میکانزمی تایبەتەوەی کەمان ئەوەیە کە هانی دیپۆزیشنی کالیسیۆمەدا لە چی لە بۆن ینی بڕێکی زۆر لە کالیسیۆمش ناو ئێسخانەکانەوە ناو بۆنەوە و یان ئەوەتانێ هانی گوچیلەکانەدا بۆ ئەوەی کە بڕێکی زۆر لە کالیسیۆم بکەنە دەرەوەی لەش لەم ڕێگانەوە ئەتوانێت چی بکات ئەتوانێت ڕگولشنی لەڤڵی کالیسیۆم بکەن خوێنکانی بەڕێز ئیندۆکراین سیستەم تەواو بوو و ئەوەی کە گرنگ بوو لە ئەم باسمان کرد بەڵام بە دیتەیڵەوە نە بەهۆی زروفەکە و باوی دۆخەکەی کە هەیە و هیوادارم سەرکەوتوو بن و هەر خوێنکارێکیش دیارە من هەفتەی ڕابردوو لەبەر حاڵات ئۆنلاین بۆتان باس بکەم بەڵام لەبەر ئەو حاڵەتی کە ڕوویدا بوو ڕێنەکەوت و هەر خوێنکارێکە پرسیاری هەبوو لە شتێک تێنەگەیشت ئەتوانێت نامی تایبەتم بۆ بنێرێ یا پرسیار بکە من ئامادەم جوابی بەمەوە و سەرکەوتوو بن